Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா how to create a simple logo minutes. நம்ம சேனல்ல 2 days before போட்ட டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் நம்ம பார்க்காதவங்க என்ன பார்த்துருங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட் அதை வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. அது எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம அந்த லோகோ கிரியேட்டை பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு ஒரு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆல்ரெடி நான் இமேஜ் லோகோ பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது சிம்பிள் லோகோ யார் வேணால் பண்ணலாம், பிகினர்ஸ் கூட இதை பண்ணலாம், அவ்வளோ ட்ரிக்லாம் கிடையாது. இந்த இமேஜ் தான் நான் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த இமேஜை சப்ஜெக்டை மட்டும் கட் பண்ண போகிறேன். புது விஷனாக இருந்தால் மேலே செலக்ட் சப்ஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் செலக்ட் ஆகிடும். எனக்கு கொஞ்சம் ஷேடோஸ்லாம் இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக செலக்ட் ஆகாது. நார்மல் வீட்டுக்குள்ள எடுத்தீங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக அதை அக்யூரேட்டாக செலக்ட் பண்ணும். ஏன் ஷேடோஸ் நிறைய இருக்குது. பாருங்க, எனக்கு அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக செலக்ட் ஆகலை. நான் வந்து டீசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் பென் டூவில் வச்சு செலக்ட் பண்ணுறேன். பென் டூல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செலக்ட் பண்ண முடியும். இன்னும் கொஞ்சம் ஹேண்டிங் கரெக்டாக வரும். வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணிக்கிறேன். But those days when I come back, we went out at night and day, we enjoyed the life. இப்போ நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் மேக் செலக்ட் கொடுத்துட்டு ரேடியஸ் 0ல வச்சுட்டு இப்போ நான் இதை ஒரு கண்ட்ரோல் கிளியர் கொடுத்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஒரிஜினலை ஹைட் பண்ணிட்டேன். எக்ஸஸாக இருக்கிறத எரேஸ் பண்ணிடலாம். எரேஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஒரு தப்பு பண்ணுவீங்கன்னா கண்டினியூ கிளிக் டு எரேஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆகிடும். கிளிக் பண்ணோன்னா நம்ம அன்டூ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வருங்க. மொத்தமாக கொடுத்து பண்ணிங்கன்னா ஸ்டெப்ஸெல்லாம் வராது. நீங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ பண்ணியிருப்பீங்க, கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
மொத்தமாக கஷ்டப்பட்டு கரெக்டாக பண்ணதும் அன்டூ ஆகிடும். அதனால் எப்பவுமே ஒரு கண்டினியூ கிளிக் வச்சு எதையும் பண்ணாதீங்க. நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது ஹைட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய பேக்ரவுண்ட் லேயர் நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். இதுதான் வந்து எனக்கு ஒயிட்டாக வேணும். நான் வந்து சோர்ஸ் கலரில் ஒயிட்டை வச்சுட்டு ஆல் எடிட்டை ப்ளஸ் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு லேயரை ஹைட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கல் அதுக்கு வந்து பாலிகான் டூல் யூஸ் பண்ணுவேன். நான் ட்ரையாங்கல் ஷேப் நான் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கல் ஷேப் போடுறேன். நீங்கள் உங்கள் விஷயம் எப்படின்னா ட்ரையாங்கல் ஷேப் போடலாம். இதெல்லாம் நான் கலர் ஃபில் பண்ணும்போது ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று ஆட் பண்ணிடணும். நம்ம ஆல்ரெடி அதே லேயரில் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த லேயர் எடிட் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஒரு செப்பரேட் லேயர் எல்லாத்துக்குமே செப்பரேட் லேயர் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும்னா நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம். இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்டை கூட நம்ம எடிட் பண்ணலாம். இப்போ நான் இதை வந்து கலர் கொடுக்க போகிறேன். எனக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நான் ரெட்டு வச்சுக்க போகிறேன். ரெட்டு கலர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் ரெட் இருக்குன்னா இது ரெட் ஃபில் ஆகிடும். டிஸ்லைக் பண்ணிட்டேன். இந்த லேயரில் சப்ஜெக்ட் லேயர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காப்பி எடுத்துட்டு சப்ஜெக்ட் லேயரும் இந்த ட்ரையாங்கல் லேயரையும் என்ன பண்ண போகிறோம், க்ரீன் மாஸ்காக பண்ண போகிறோம். க்ரீன் மாஸ்க் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அண்ட் இன்னொரு காப்பி எடுத்த இமேஜ் மேலே வந்துருக்கு. இப்போ நான் வந்து எரேஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி இப்போ காப்பி எடுத்த இமேஜை மாஸ்க் கொடுத்து ப்ரெஷ்ஷை வச்சு எரேஸ் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், ஃபுல்லாக பண்ணக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் இன்னொரு க்ளோப் இருக்கும். லேயர் ஸ்டைல் வரும். அந்த கொடுக்கலாம். கீழே இதுலேயும் கொடுக்கலாம். பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆகிடும். ரெண்டு வே இருக்கு. இதுக்கு நான் வந்து இப்போ அவுட்டர் க்ளோப் கொடுக்குறேன். பார்த்தேன் எனக்கு பிளாக் தான் வேணும். அதனால் பிளாக் சூஸ் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த கலர் சூஸ் பண்ணணுமோ நிறைய சூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ நான் க்ளோ கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் நான் உள்ள சப்ஜெக்டை வந்து ரைட் ஆக போகிறேன். அதுக்கு நான் ஃபில்டர் நல்லா ஃபில்டரில் போட்டு இப்போ நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். என்னன்னா நான் வந்து ட்ரையாங்கல் லேயரில் வச்சு நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ எந்த லேயரில் வச்சு கொடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு மாஸ்க் லேயராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த காப்பி லேயரில் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த லேயர் காப்பி பண்ணுறது அப்படின்னா உங்கள் லேயர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஃபில்டர்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு கேமரா தான் ஃபில்டர். நீங்கள் எதில் என்ன சூஸ் பண்ணி பண்ணாலும் அதோட காமிக்கும். அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அதே வந்து இந்த லேயர் காப்பி ஆகிடும் பாருங்கள். காப்பி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த சிம்பிள் லோகோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனே அவங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். We enjoyed the life. I remember you